Praise the Lord. Today we are going to see few techniques which we will be using in the act of memorization. Memorize பண்றதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். There are a lot of techniques available, but exam point of viewல two important techniques இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். The முதல் டெக்னிக் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா chunking-னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது டெக்னிக் இட்ஸ் கால்ட் as mnemonics அப்படினு சொல்லுவாங்க. So first technique chunking அப்படின்றது அந்த வேர்டே நமக்கு நல்லா புரியுது, which means you chop a bigger thing into smaller units so that it is easily digestible by us. அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு பெரிய கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறோம், அதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக்கி நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வைஸாவோ புல்லட் பாயிண்ட் வைஸாவோ இல்லைனா ஈச் பபிள் சார்ட்டாக போட்டோ அதை வந்து ஈஸியான ஃபார்மில் நம்மளுக்கு புரிகிற வகையில் ஒரு ஷீட்டில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நம்ம படிக்கும்போது ஈஸியாக நம்மளுக்கு அசிமுலேட் ஆகும், ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், ஈஸியாக மெமரியில் நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ we will see that with an example. Example will be Newton's law of motion. So there are three laws of motion. The first law says that an object at rest will remain at rest. An object in motion will continue to move with a constant velocity unless acted upon by an external force அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து சுருக்கமாக சொல்ல போனால் law of inertia அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் law அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே you can write it down as law of inertia. அந்த law of inertia கீழே நீங்கள் இன்னும் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். First thing which is an object in motion will continue to be in motion. An object at rest will continue to be in rest with the condition that unless acted upon by an external force. So first law முடிச்சிட்டோம். Second law இது வந்து it's a relationship between force, mass and acceleration. F is equal to ma. So second law னு எழுதிட்டு அது கீழே நீங்கள் F is equal to ma னு எழுதிக்கலாம். அப்புறம் அது எழுதின பிறகு what we have to do is that we should understand the concept of force is equal to mass into acceleration and make our observation. First observation என்ன? More force means more acceleration. When the force increases, acceleration also increases. அது மட்டும் இல்லாமல் the F is equal to maலேருந்து ரெண்டாவது கான்செப்ட் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோன்னா more mass means less acceleration. ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸையும் அது கீழே எழுதிக்கிறோம். எதில்? F is equal to maக்கு கீழே எழுதிக்கிறோம். Now the third law of motion, அது வந்து பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், நம்ம படிச்சிருது தான். For every action there is an equal and opposite reaction. ஸோ ஒரு ரெண்டு arrows போட்டுக்கோங்க, opposing arrows போட்டுக்கலாம். And in one of the arrows you can write if an object exerts a force on another object, the second arrowல நீங்கள் எழுதிக்கலாம் the second exerts an equal and opposite force on the first அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோடய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கம்ப்ளீட் சார்ட்டுமே உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இப்போது பேராகிராஃபாக இருந்த கான்செப்டை நம்ம ஒரு பபிள் சார்ட் வடிவில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்மால் சங்க் ஆக்கி நம்மளுக்கு புரிகிற விதத்தில் நம்ம எழுதிட்டோம். இப்போ இந்த சார்ட்டை நம்ம ரெஃபர் பண்ணி படிக்க ஆரம்பித்தோன்னா the concept will be very easy to understand, very easy to assimilate and it gets stored in our memory very easily. ஸோ இதிலேருந்து ஒன்று நம்ம கண்டிப்பாக புரிஞ்சாகணும், learning with understanding makes remembering easier. This is one of the best method of memorization where you divide a bigger data into smaller assimilative chunks which you can easily memorize. That is one of the method. Next method பார்த்தீங்கன்னா mnemonics. Mnemonics it's nothing but a tool which helps us to memorize. இது நிறைய விதத்தில் பண்ணலாம். இதை ஆக்ரோனிம்ஸாக பண்ணலாம், ரைமிங் வேர்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா விஷுவல் மெமரியாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Again we will get into an example. Here we on the chart we are seeing first 10 elements of the periodic table. இப்போ வந்து இதை மெமரைஸ் பண்ணி அப்படி சொல்லணுன்னா இந்த 10 எலிமெண்ட்ஸை சொல்லணுன்னா it will become a big challenge for us.
ஏன்னா மெமரைஸ் பண்ணுவோம், ஒரு 4 எலிமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து கரெக்டாக சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுவோம்னா ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுவோம், பிகாஸ் we tend to forget. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி இதை மெமரைஸ் பண்ணலான்னா, லேர்னிங் த unknown by connecting to the known objects around us. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஹைட்ரோஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின் அண்ட் நியான். இந்த 10 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 10 எலிமெண்ட்ஸும் ஐ கன்வெர்ட் இன் டு அ வேர்ட் ஆர் அ ஃப்ரேஸ் which is known to me and it is also easily recitable to me. ஸோ என்ன பண்ணுறேன், என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட நேமை போட்டுக்கிறேன். ஹைட்ரோஜனுக்கு ஹேரின்னு போட்டுட்டேன். அப்புறம் ஹீலியம்க்கு ஐ யூஸ் த வேர்ட் ஹர்ட். அப்புறம் லித்தியம்க்கு தென் ஐ யூஸ் த வேர்ட் லிட்டில். பெரிலியம்க்கு ஐ யூஸ் த வேர்ட் பேர். இதில் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், ஐ யூஸ் த வேர்ட்ஸ் which are closely related to the pronunciation or the consonants or the vowels which are used in the source word. பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஜனுக்கு ஹேரின்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இருக்கும், ஒய் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு கனெக்ட் டு தட் ஒரிஜினல் வேர்டு. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை வச்சுட்டு ஐ ட்ரை டு ஃப்ரேம் அப் அ ஃப்ரேஸ் ஆர் அ சென்டென்ஸ் டுகெதர் டு மெமரைஸ் ஆல் திஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஈஸிலி. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன், Harry heard little bear bring candy now on Friday never. இதை நான் அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த சென்டென்ஸை which I can easily memorize, இந்த சென்டென்ஸை நான் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா இதனோட வவல்ஸும் கான்சனன்ஸும் it will remain ringing in my brain. So I can easily recollect Harry heard little bear bring candy now on Friday never. இதை வச்சுட்டு நான் ஈஸிலி ஐ கேன் ரீகலெக்ட் ஹைட்ரோஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், நியான். இதை நீங்கள் இப்போது என்ன பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு யூ ட்ரை டு மெமரைஸ் திஸ் 10 வேர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ரீகலெக்ட். ஹவு எஃபெக்டிவ்லி யூ ஆர் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட்னு பாருங்கள். திருப்பி என்ன பண்ணுங்கள், நான் சொன்ன இந்த சென்டென்ஸை, இந்த ஃப்ரேஸை வந்து ஜஸ்ட் ரிப்பீட் ஃபார் 3 or 4 times until you get it in a rhyming way in your mind. அதுக்கப்புறம் you try to recollect those 10 elements. See how fast you are able to do it. You will be amazed at the speed in which you are able to recollect all these 10 elements. The next method, இன்னொரு மெத்தட், இது நான் ரொம்ப வைடாக யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய ஸ்டடீஸில். இது வந்து யூ கேன் ஆல்சோ கால் இட் ஆஸ் அ ஸ்பேஷியல் மெமரின்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம், there is a plant cell structure which is shown to you and there are various elements which are marked on the diagram. For example, there is a cell wall, then there is a cell membrane, then there is a cytoplasm, then is a central vacuole, there is a nucleus, there is mitochondria, there is chloroplast. So many elements are there. What you can do is that you can compare this unknown elements, the unknown objects, to the known objects around you. For example, I am standing in this hall. I will start comparing the walls of this hall to the cell wall. Then there are some claddings and there are some screens which are hanging around the halls. Then I will compare it to the cell membrane. And the carpet, I can compare it to cytoplasm. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இங்கே இருக்க green chairsலாம் I can compare it to chloroplast. And all those red chairs to mitochondria. This central area where I am standing, I can compare it to a nucleus. And then try to remember all those parts of the cell one by remembering the structure of this hall. Just நீங்கள் இது உங்கள் வீட்டில் right now you are sitting in your room looking at this chart, you can try comparing the elements of this chart with the objects around you and try to recollect. You will be able to recollect it very fast and you will be amazed to know that
you can memorize so many other charts, so many other diagrams using the same technique, by looking at the spatial objects and comparing with the actual elements which you are going to study. This is also one of the fantastic methods which you can use. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விதமான மெமரிஸ் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும். Some people have acoustic memory by repeating certain phrases, by using rhyming words, by using acronyms, they can recall very well. People who are good at acoustic memory, please exercise those techniques which is suitable for you. Some people are very good at visual memory. அவங்களால வந்து ஷேப்ஸும் கலர்ஸையும் வச்சு ஈஸியாக வந்து அவங்க மெமரியிலேருந்து they can recollect things. So you can use a lot of diagrams, lot of colors and things like that to recollect your memory about that particular concept or the particular definition or a particular process. அதே மாதிரி some people are very good at spatial memory. They know walking into a room they can easily figure out where the sofa is, where the fan is, even after several days of entering into that space. அந்த இடத்துக்கு அவங்க போய் ஒரு 10 நாள் ஆன 10 நாள் கழிச்சு கூட அவங்களால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும் எங்கே அந்த சேர் இருந்துச்சு. அப்படிப்பட்டவங்க இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ், ஸ்பேஷியல் டெக்னிக்ஸை இந்த மாதிரி சார்ட்ஸ் அண்ட் டயக்ராம்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, லைக் ஐ illustrated about that plant cell, you can recollect things very easier and do the memorization process very fast. So memory techniques few பார்த்தோம், அதை வந்து நான் திருப்பி recollect பண்ணுறேன். One is chunking, where you divide your answers into smaller portions which is easily which you can easily assimilate. அது ஒன்று ஆயிடுச்சு. Next mnemonics, using memory tools. அதான் acronyms, rhyming words, visual charts, and also like I said, if you are good at spatial memory, you can use even that technique to correlate your charts, your diagrams, and recollect it very easily by comparing with actual objects which is around you and recognize it very easily. Hi everyone, I'm Jennifer and I'm here to share my experience of how I did my 10th standard and 12th standard exam. Right in 9th standard the pressure starts building up, right? In my school they used to start the 10th standard syllabus in 9th standard itself, and there was this particular subject where we had to choose between home science and computer science, and everyone told me computer science is very hard to score, you can't even score in that subject. So I said okay, let me take home science. The very next day the principal calls me to her office and she's like, why did you choose home science? Your math mark is really good and we have very less count in the batch for computer science, so you please take computer science. I said okay with a regret. Coming to the first unit test of my computer science, I failed in it, so it added to my misery and I came home very disappointed and crying, and I was like, why did I even choose it? How am I even going to do my 10th standard and how am I going to study? All this confusions was in my mind, and my mom told me, now you can't go back and change anything, so just pray, seek God's help and start studying. You can definitely do it. There's nothing that God cannot help. It's like she always keeps telling me this, but I used to do it for the sake of her, and that confidence I had in myself kept me going through all these years. And after this point, the fear of 10th standard examination came up, and that's when I started genuinely praying. Every day before I study, I used to pray, read the Bible, and I used to seek God's help. God, please come, help me understand what I'm studying, teach me how to study, and help me to focus and concentrate and give me the knowledge and understanding. And it really helped me. I did my exams very well. I came out with a distinction, and to my surprise, I got the highest in computer science, 97 marks. The hatred towards the subject changed and I wanted to do BE in computer science, and I chose my courses accordingly in 11th and 12th. It went quite well, my academics in 11th and 12th, but when I was doing my 12th standard board exam, my chemistry practical exam, that day my grandmother passed away all of a sudden, and it was a very shocking incident for us. The news came to us at 7 a.m. and I had to go for my exam at 8 a.m. and I told my mom I don't want to do it. She said, no, you have to do it. Let's pray, let's go and do it, and then we'll leave to Chennai. I went with a blank mind. Though I was well prepared, everything went out of my mind and just tears rolling down my eyes. That's how I entered my examination hall. And I'm a person who says flash prayers. At
that moment I was like, God, you know the situation I am in. I cannot remember anything. Please help me to do this exam. This is all I said. And I started doing my exam. I finished it. I don't know what I did, how I did it, but I got full in that exam. And I think God definitely helped me there. Whenever you are in such situations, when you panic, when you're afraid, right? Just say one small word of prayer. And I think God will definitely come and help you at that point. Seek strength in Him and He will do it. When I came back after my grandmother's funeral, things were not good for me. I couldn't concentrate, I couldn't focus. But asked God's help, and I went through the 12th standard examination. It was quite challenging. I finished it, and then I finished my engineering as well successfully, and I'm working in an MNC. So first thing is seek help in God, gain strength in Him. And then second thing, please take help from your parents, or you have mentors in your teens, right? They'll be able to help you, support you in whatever way you need. Like it can be either academically or emotionally or any kind of support. Reach out to them, and please concentrate and study. You have very less time left out. These are like the golden hours left out for you. Concentrate, study, pray, do well, and leave the rest to God. He will definitely help you in whatever you do. All the very best, and thank you.